Olá pessoas, eu sou o Ravock, sejam bem-vindos a Slay the Princess. E esse aqui é mais um vídeo de anúncio assim, porque olha aqui, Rafael Ravock Crema, esse que vos fala, ajudou na tradução desse jogo. É só uma tradução fan-made, claro, mas pelo que eu saiba é a primeira que chegou longe de fato. Eu sei que já existia um projeto dessa tradução, mas parecia que esse projeto empacou. Aí eu me juntei com esse pessoal aqui e a gente decidiu fazer a gente mesmo, sabe? E esse vídeo aqui é mais um teste da tradução que a gente fez, porque a gente teve duas... essa é a princesa que a gente tem que slay. Como eu ia dizendo, esse vídeo aqui é mais um teste do que qualquer outra coisa, porque teve duas streamers que usaram essa tradução, não tá no final ainda, a gente tá no processo de verificação, e essas duas streamers encontraram alguns errinhos e uma delas até crashou o jogo, foi uma maravilha. Então eu tô aqui pra testar um pouquinho, ver se eu consigo encontrar mais algum tipo de erro, ou quem sabe crashar o jogo, não sei. Porque eu aprendi bastante traduzindo esse jogo, eu consigo arrumar alguns errinhos que a gente encontra por aí, e é isso. Então vamos começar um novo jogo. Se você não conhece Slay the Princess, eu recomendo que você jogue, é muito legal. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Sim, esse é o nosso querido narrador. Querido por muitos, odiado por muitos outros. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Ok, primeiro errinho aqui que eu já encontrei, mas eu acredito que já foi arrumado no processo de revisão atual que a gente tá. A gente mudou assassinar a princesa pra executar a princesa. A gente achou que faz mais sentido com o contexto geral das coisas. E aqui a gente joga no papel do herói que vai lá pra executar a princesa. Só que a gente tem algumas opções aqui que a gente pode escolher pra conversar com o narrador. São ações que a gente pode tomar. Por exemplo, esse explorar aqui, a gente só vai perguntar coisas e não vai avançar a história. Talvez. Porque eu não joguei esse jogo, eu só traduzi ele. Então eu não conheço exatamente o sistema dele. Então, por exemplo, a gente pode perguntar aqui, explorar. Um fim do mundo? Do que você tá falando? Como uma princesa acorrentada no porão de uma cabana pode trazer o fim do mundo, sabe? Ou o que mais? Outra pessoa não pode fazer isso? Porque talvez a gente não queira matar a princesa, depende de você. Ou vou receber algum tipo de recompensa por fazer isso? A gente pode ser um pouquinho mais mesquinho. Ou essas opções aqui vão continuar com a história. Ah, tudo bem, obrigado por me dizer o que fazer. Tipo, a gente pode ir seguindo o que o narrador tá falando sem questionar nada. Ou, que maravilha, sempre quis matar uma monarca, viva a revolução! Esse aqui foi legal, foi bem feito. Aliás, falando que foi bem feito e tal, eu traduzi bastante desse jogo. Então eu conheço já mais ou menos algumas rotas. Inclusive eu sei o caminho pra alguma dessas rotas, então eu vou tentar evitar elas, porque eu quero ver as rotas novas. Sabe, as rotas que eu não traduzi e eu não sei o que acontece? Pois é, eu quero chegar nessas. Então eu vou escolher essa opção aqui. Pode esquecer, eu não vou fazer isso. Are you serious? No, you have to do it. Mas matar uma princesa meio que pega mal, não pega? Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. De novo, assassinar foi trocado pra executar. Eu preciso ver com o pessoal da verificação se eles já mudaram. Eu vou até anotar isso em algum lugar, peraí. Ok. Aí, essa opção. Olha, eu vou até a cabana e vou falar com ela. E se ela for tão má quanto você diz, então talvez eu assassine. Execute. Mas não vou me comprometer com nada até ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Ok, então lembrem, a princesa Then mente. each and every one of us is doomed. So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. Ok. You make your way up Olha a the cabana. short path to the cabin. You'll find the princess within. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. É um ponto. É um dos caminhos que eu quero tentar fazer. Tentar salvar a princesa. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Prosseguir até a cabana. Ok. The interior of the cabin is almost entirely bare.
The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Ok. Então agora a gente pode pegar a lâmina ou passar direto. Agora, por que que eu tô tentando não matar a princesa? Eu traduzi as rotas onde você mata a princesa. Então eu meio que já sei o que acontece e, sei lá, eu não quero ver o que eu sei o que acontece, eu quero ver as outras rotas, sabe? Então eu vou deixar a lâmina aqui, vou entrar sem a lâmina. Vamos. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice softly carries up the stairs. Hello? Is someone there? Ok, eu nunca tinha ouvido a voz da princesa, porque, né, traduzindo é só texto. It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Aí. Don't let it fool you. Ok. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Ok, agora como que a gente vai seguir isso aqui? Isso aqui pra mim já é novo, não faz parte do que eu traduzi. Vamos mandar um oi! Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Please, come downstairs. Ok. You walk down Oi, the stairs essa é a and lock princesa. eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. Do you think you can get me out of these chains? Ok, agora vamos conversar um pouco primeiro. Okay. Desconfiada já. Justo. Ah, o pessoal que tá fazendo a revisão já passou por aqui, ó. Eu fui enviado aqui para te executar, já mudaram aqui, legal. Beleza, vamos começar perguntando qual que é o nome dela. Oh. Ah, She pauses, carefully formulating her words before she responds. You can address me as Your Royal Highness. Or you can just call me Princess if Your Royal Highness is too formal. ok, sem nomes, Is beleza. Princess her name or her title? What if it's both? Could you imagine being named Princess Princess? Princesa, princesa é ótimo. Se eu sou a primeira pessoa que você vê em algum tempo, o que você andou comendo ou bebendo? I don't see what that has to do with anything. This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. Ok. Okay, but actually, what has she been eating? She has to eat, right? Não, cara, princesas sobrevivem só, elas são existências perfeitas. Ok. Vou mandar real pra ela. Eu fui enviado aqui pra te executar. Aparentemente é suposto que você vai acabar com o mundo. Ué, ela não falou nada? Ah, tá, é uma frase composta, ok. Mas eu queria te ver por mim mesmo. Eu ainda não tenho certeza no que acreditar. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Eu acho. I don't remember much Bom. about it, to be honest. I've been down here for so long. That's... How long has she been locked away? Did they tell you how I'm supposed to end the world? Eu estava esperando que você me contasse. I don't know how to destroy the world, if that's what you're getting at. I believe her. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. O narrador tem um ponto. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust.
Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. I don't trust that, and I don't think you do either, or you wouldn't have come down here to talk. She has a point. We're talking like this for a reason. So this shouldn't be about what I'd do if I got out of here, or me saying the right thing to convince you to save me. This is about how messed up this whole situation is. This is my life we're talking about. Ok. Do you really think I can even end the world? Why would I even want to? We both know that if there's people we can't trust in this situation, it's whoever locked me down here, and it's whoever sent you here. And those two groups are probably one and the same. Don't let her turn the tables here. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch, no less. Engraçado, como é que ela pode ser uma monarca opressora se ela tá presa aqui desde sempre? Tá, vamos continuar então a história. Vamos tentar tirá-la daqui. You're only making this more difficult. Thank you, and you won't. I promise. You're making a huge mistake. Ok, o narrador não gostou muito disso. You're doing the right thing. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Não. Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Ok, eu vou verificar lá em cima. Talvez a chave ainda esteja jogada por aí. E se não, talvez eu possa pelo menos encontrar algo pra te libertar. Okay, I'll be here. Good luck. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Is someone else here? Vamos ver You se ela try tá... the door, but it's locked from the outside. Ok. Pra surpresa de ninguém. Vamos ver se tem Your alguém aqui. shouts and pleas are met with silence. You're here to slay the princess, and you won't leave until the Executar. task is Valeu, done. time. Beleza, então vamos voltar lá pra baixo. You Moiou. make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising What? her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. It's the blade from upstairs. Caramba, a lâmina veio I'm not voando sure how it sozinha, é made isso. its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Or we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Executar, valeu, valeu time. Sempre bom ressalvar aí, né? Vamos salvar a princesa. Fine. É, narrador. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. Ok, o olho dela tá estranho e o meu mouse virou uma mãozinha com a faquinha. Antes era só, tipo, uma garra do nosso personagem. Aliás, ele tem uma garra. E o braço meio zoado, ele é tipo um goblin. You cut into her flesh. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. No, she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. Fica vermelha a boca dela aqui, onde ela tava usando pra arrancar o braço dela. What the fuck? How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Thank you. Now let's get out of here. Você acabou de roer a sua própria mão. No, What? we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world.
No, I can't just let her escape into the world. O narrador vai... As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Caraca, o narrador vai fazer a gente matar This ela. isn't fair. You can't just do that. Watch me. What are you doing? Caraca, só tem executar. Avisá-la. Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Stop it. Interessante. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Executar, 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 resistir. The blade. Move the blade. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a O cautious narrador não tá step gostando nem um forward. pouquinho disso. We both know this isn't you. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. Mãos What irritantemente are you rígidas. doing? I'm sorry. I'll try to be quick. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Oh no, I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. For her sake? Don't you start pretending that O dying a narrador tá muito painful bravo, death is cara. some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. I'm sorry. Essa foi She boa. doesn't know how to use a knife, does she? Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. It can't just end like this, right? Oh, that's rich coming from you. As much as I prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Ok, Everything goes então dark, and you die. morremos. Capítulo 2, a donzela. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Aliás, eu não falei antes, mas esse aqui é um jogo de loop temporal. Só pra constar. E a música tá... parece que... devagar, distorcida. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Aí, eu tô com uma sensação terrível de déjà vu. A gente tem menos opções agora. E aqui é um caminho que eu não traduzi. Não foi minha parte, então é tudo novo pra mim. Mas eu morri. O que estou I fazendo can aqui? assure you that you're not dead. And to answer your second question, you're here to slay the princess. I literally told you that a second ago. Sim. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Yes, he didn't approve of us last time, did he? Voz do If we're going to apaixonado. save our beloved, we'll have to Ok. be sneaky about it. É, eu não encontrei essa voz também. Conforme você vai jogando, aparecem novas vozes na cabeça do seu personagem. Antes era só a voz do herói, agora a gente também tem a voz do apaixonado. Eu não cheguei a traduzir nada da voz do apaixonado, então tá completamente fora das traduções que eu fiz. Ok, isso vai ser interessante. Our beloved? Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we Ele and é the princess galante. are in love, and the four of us will be foiling any and all assassination attempts you've got in the works. Nós quatro?
Voz do herói apaixonado. Quem We'll mais? see about that. Whatever you do, just be sure to ignore him specifically. It sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. What can I say? A world without love is a world that isn't worth. Mundo sem amor é um mundo... Muito bom. Ok. Eu posso ir embora. Tentar... Não. Vou manter a cabana. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Opa, Don't assassiná-la. believe a Tem que word mudar she ali. says. We already told you we're not playing along with your little game. It's your lies that can't be trusted. Her beauty is the only thing in the world we can believe in. Ok. Não toca esse cara não, mano. I think we've already been over this. I'm pretty sure he just likes the sound of his own voice. I do, but I also speak from the heart. My Caraca, passions are muito too bom. great to be stifled. They must be expressed. Ok. Ele não é apaixonado só pela princesa, ele é apaixonado por tudo. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. Ok, então, cabana. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. Ok. Aliás, o interior da cabana muda conforme o cenário que a gente estiver. Todas as descrições que eu traduzi da cabana eram bem diferentes dessas. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Ok. E a música é mais... parece uma serenada. Ok. Você não disse nada sobre o espelho na parede. Não tô vendo espelho nenhum. Aproximar-se do espelho, de novo. Não tem espelho. Lâmina, não, sem lâmina. Vamos no porão. The door to the basement creaks open, Oh, revealing tem an tapete intricate aqui, cara. stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. Agora que me veio na cabeça, será que ficaria legal uma versão do Slay the Princess em cores? Não sei se existe um mod pra isso ou qualquer coisa assim, se alguém já fez isso. Mas... quem sabe? But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. A soft voice carries up the stairs. Hello? Is someone there? A voz dela tá mais fina, é uma impressão minha. Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. I can hear wedding bells already. I've held my tongue till now, but you're taking this a little too far. You barely even know the princess. É. We can still do right by her without all this over-the-top fawning. Ok. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. Certo, manipulação. Lembrando que o narrador também pode manipular a gente, então... ele pode literalmente manipular a gente. Então, cuidado. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. Tem alguma There's a coisa heavy diferente. chain around her wrist, binding her to the far wall. Tem, sei lá, parece que o vestido dela tá mais bufante, sabe? E parece que ela tem um véu na cabeça, não sei. Aliás, por que só uma corrente prendendo o braço dela? A outra tá moiada. Não sei. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. Ok. Esse cara é bom, esse cara é bom. You know she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Oh, your spirit's plenty loud, all right. Sim. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Did you hear that? Ela lembra She said we're dashing. que a gente não ia... Ela pensou que a gente não ia voltar, ela lembra que a gente já esteve aqui She uma called vez. us a hero. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it?
Waiting for you to come back. Aha! I didn't want to believe your ravings back in the woods, but this is next to incontrovertible evidence. You've been here before. That's right, villain, and you killed us. Ah, e o apaixonado também lembra que o narrador matou a gente, quer dizer, tecnicamente matou a gente. Well, she killed us. É. Only because he made us try and kill her, it was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. Ok. Mas, como eu gosto de provocar o narrador, We damned a whole world, but everything reset. Nothing resets, you're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever. Especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. This is horrible. Então naquela primeira vez a gente não voltou no tempo, a gente só foi para outro mundo. Interessante, um outro conceito de viagem no tempo, por parte do narrador, né? Vai saber. Horrible for you, maybe, but we've been given another opportunity to sweep her off her feet and treat her like the lady she is. Now, hold on, if she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? Tecnicamente a gente não viu ela acabando com mundo nenhum, né? Então We never realmente. saw a world end. Oh, Now exatamente. I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. I shan't let anyone convince us otherwise. Are you listening to him? He's lost it. Don't let him distract you. Just do your job. Ok. Ei, sinto muito pelo que aconteceu na última vez. O narrador que me enviou aqui para te matar assumiu meu corpo. Foi extremamente injusto. Another version of me was pushed to such drastic action. It was for good reason. That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. Ok, ela é otimistinha She agora. took that in stride. To a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. That's because she's perfect. Do you think she has someone like him telling her what to do? She doesn't. There's no one else like me. Ah, falou, cara. É a última bolacha do I think pacote. he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Ok. Será que a gente arrisca perguntar se ela destruiu o mundo da outra vez? Por que não? I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? Isn't that just like our darling princess? She wants to make us happy. Oh, que My heart bonitinho. melts further with every word that passes through her beautiful lips. Are you listening to her? That's a confession. Não, eu não quero que o mundo acabe. Ou, honestamente, o mundo é péssimo. As pessoas são uma praga e eu espero que você traga uma ruína lenta e dolorosa para todas elas. Também é uma opção viável. Mas não, eu não quero que o mundo acabe. Then I didn't end the world. Yay! See? She didn't confess anything. She is innocence itself. I'm not so sure. Agora eu fiquei muito, muito curioso pra saber o que ela teria dito se eu tivesse escolhido aquela opção que o mundo é uma praga e tal. Bom, vamos resgatar ela. What are you talking about? Did you forget that she's a world-ending monstrosity? And even if you wanted to unleash her onto the world, despite the complete moral disaster that would be, you'd have to get her out of those chains. Good luck with that. Don't you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her out with ease. No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. If her hand could just slip out of the chains, why hasn't she done it already? Quer dizer, se você olhar aqui no... Aliás, agora eu consigo literalmente apontar aqui porque é o dedo do meu personagem. Se você olhar no buraco da algema aqui, a mão dela passa facilmente ali. Because we've yet to present her with her freedom. I'm not sure I follow. Would you rather believe me, a passionate heart guided by love and my own good nature? Or would you rather believe the devil on your shoulder who tells you what you can and cannot do? Justo? I think I'd rather believe in facts. Ah, so you're one of those empiricists. Empiristas? Nunca vi essa palavra, empiristas. One of us has to be. Then let me show you a brand new truth. Narrator,
we courageously step forward and free our beloved from her bindings. Ó. No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, I would if you had a weapon. Não, droga, peraí, eu pulei sem querer. O que ele falou? Vai o quê? Tomar posse do nosso corpo e nos forçar a tentar matá-la? Ok. Eu faria se você tivesse uma arma. Olha aí, narrador. On my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. Não, pera. Calma. You wouldn't. I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. Aha, falei. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. I can't believe it. But I guess I have to. Beleza. A gente ainda é um monstrinho. Aliás, só pra constar. I told you. There's no life more worth living than that of a true believer. Aliás, ela não tem um véu, é só o cabelo dela que tá desenhado diferente. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. Olha aí. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. A narradora é muito Only you bom. had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our O side? poder do amor, é isso. What do we do now? Nós saímos. Então teremos toda a nossa vida inteira. É estranho, toda a nossa vida inteira. Outra anotação aí pro time de tradução. Pra descobrir o que a gente quer fazer, That ok. sounds perfect. Yay! The princess takes your hand, the last hopes of the entire world slipping through your fingers as they intertwine with hers. Oh, que We have each bonitinho. other. We don't need the world for our happy ending. I like to think that you do, actually. Na verdade, sim. Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. You and the princess walk up the stairs, hand in hand. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. As ideias do narrador, What cara. happens after we walk up the stairs? Let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face and the lock clicks. Olha aí. That's a familiar Porra, move. narrador. É, de fato, ele já fez isso Did uma I do vez. that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. É isso que eu ia falar, o apaixonado aí não consegue, tipo, ter uma prioridade acima do narrador, porque ele conseguiu tirar as algemas dela sem cortar a mão dela de novo. Enough with this true love nonsense. You just met her. Of course you wouldn't understand. Our passions run deeper than anything you have ever known. Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. I'm just along for the ride at this point. O cara já desistiu, a voz do herói, e falou, não, beleza, vai aí, vou junto. Eu acho que podemos abrir se tentarmos juntos, isso com certeza. Eu acho que consigo fazer isso sozinho, não, juntos. Okay. Yeah, let's do it. Like a pair of teenagers in love, you and the princess place your hands on the door. Together. Blech. And E... the lock clicks. Ei! The door creaks open. Are you kidding me? I told you our love was insurmountable. You and the princess make your way upstairs. The blade, that's right, there's still a chance for you to do the right thing. Take the blade from the table and slay her before it's Opa. too late. Assassine, execute, time. Pegar a lâmina e assassinar a princesa. Cara, isso vai ser lindo. Você não vai fazer isso. You're enjoying this, aren't you? Muito. You're taking every opportunity you can to draw out the end of the world and make me suffer. I hate you. Odeia nada. That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted.
Yep. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin, and then you step outside. Olha A aí. happy ending at last. Ei, um final feliz. We did it. What should we do now? Oh, Where did everything go? Where did he go? Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too Ele e o busy narrador? staring deep into our beloved's eyes. I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? She's cold. Quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy of a princess. penas? A gente tem penas? É o quê? Mas você não terá chance de fazer aquele casaco. A água levou embora e deixou algo mais em seu lugar. She's gone. Where did she go? And is that a mirror? Why is it here? Espelho? Why now? Que espelho? O narrador se foi. It is. Does that mean the world ended? Oh, A villain vanquished. eu não sei onde ela foi e não tenho nem ideia de como poderíamos procurar por ela. Right. She's gone. It's just us and that awful thing. Coisa horrível, que I coisa can't horrível. believe she was taken away from us. The nerve. Acho que é pra eu olhar o espelho. Eu não sei de que espelho você tá falando. There's something dreadful about it. I don't think you should. Yes, I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt, right? Aproximar-se do espelho, onde quer que ele esteja. I'm begging you, don't do. Ignorar ele? Você se aproxima do espelho. Olhar para o seu reflexo. Silêncio enquanto você estende sua mão. Eles se foram, mas o espelho se mantém. É hora de ver o que tem nele. É você. Você está sozinho em um lugar vazio. Está quieto aqui. Você está na cabana. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Esse é o fim do mundo? How can the world have ended if we are talking? Justo. Você é a princesa? She is part of me, and part of me is her. Engraçado que esses bracinhos estão mexendo ela como se fosse uma boneca. Mas você sempre foi a princesa ou você só está transformando numa parte de si mesma? You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Interessante. Eu traduzi essa parte, eu sei onde a gente tá. Certo. Eu não vou falar qual parte que é essa. Se bem que ela falou no começo onde a gente tá, mas enfim. Pô, então eu traduzi o final do jogo. Sacanagem. Tá, o que é você? I am solitary lights in an empty city. What are you? Luzes solitárias? Como assim? Thoughts without connections. A dim and nascent network. I wish to be more. Ok. O que você pensa que eu sou? I think that you are like me. We are oceans, reduced to shallow creeks. Você conhece o narrador? You are the only thing I have ever known. The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. O que acontece agora? Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Bring me more perspectives, so that I may be whole.
And perhaps then we will know our freedom. Então eu tenho que fazer os outros caminhos. Interessante. Quantos outros pedaços seus eu ainda tenho que encontrar? More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Então não precisa ser todos, eu preciso só encontrar alguns. Ok. Alguns finais, né, no caso. E quanto eu vou esquecer? Everything. Until we meet again. Bom, tudo bem. Me faça esquecer. She asks that I tell you to remember her. Ela pediu que eu te diga para lembrar dela. You won't. Oh! Você não lembrará. Tudo fica escuro e você morre. Capítulo 1. O herói e a princesa. Como eu disse, loop temporal. Essa é a desculpa pro loop, então. Tem um ser que tá coletando fragmentos de princesas que a gente encontra por aí. Mas, amiguinhos, vamos parar por aqui. Porque agora eu preciso passar os errinhos que eu encontrei pro time de tradução. Porque hoje vai ter uma streamer fazendo um stream desse jogo. Eu já quero mandar o patch de tudo corrigido pra ela. Então, temos coisas pra fazer. Então assim, caso você queira a tradução desse jogo, como eu disse, ainda não tá pronta, sabe? A gente tá fazendo a última revisãozinha dela. Mas caso você queira acompanhar o nosso progresso e saber em primeira mão quando a gente decidir liberar essa tradução, eu vou deixar o link na descrição do Discord da Black Tab Games, que é a desenvolvedora desse jogo, e lá tem a seção de traduções feitas por fãs, dentro do próprio canal deles, o server oficial lá. A gente tá sempre lá conversando sobre coisas que seriam legal de se traduzirem e tal. Várias outras comunidades estão traduzindo o jogo. Inclusive, se eu não me engano, a comunidade que estava traduzindo esse jogo para espanhol também já tá prestes a terminar. A comunidade coreana também tá prestes a terminar. Mas caso você quiser acompanhar o estado das traduções de todo mundo, inclusive a nossa, é só ir lá no Discord da Black Tab Games e ver na aba de tradução de fãs. A gente tá lá, caso você quiser falar alguma coisinha com a gente, beleza? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que fez parte do time de tradução. Elizabeth Pereira, Gabriel P. Magnus, G. Valente Braga, eu tô falando o nome deles aqui porque eles pediram pra colocar assim, então realmente respeitemos. João P. Hort 22, Marcel Zero, sim, o nosso Zero, que aparece sempre aqui no canal, ele ajudou na tradução também. Então Marcel Zero Herrera, Pedro G Mix, Rafael Ravock Crema, sou Joe, e Vitor Reis, o time de tradução atrás aí do Slay the Princess BR. Um agradecimento pra todo mundo lá no Clube dos Brothers. E é claro, um salve especial pro Zero e pro Lipo, os nossos brothers aí, que estão me apoiando desde sempre. E caso você também quiser fazer parte do Clube dos Brothers, é só clicar no botãozinho escrito Seja Membro embaixo desse vídeo, que só aparece depois de você se inscrever, então fica a dica. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever e de compartilhar. E como sempre, te vejo no próximo vídeo. Então é isso, e fui! Corrigir as coisinhas que eu encontrei, fazer um patch novo, porque hoje tem stream. Bora!